నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం డీజే ఎయిర్ టు ఎస్ అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. డీజే బ్రాండ్ నుంచి లేటెస్ట్గా వచ్చిన 2021 ఏప్రిల్లో వచ్చిన డ్రోన్ డీజే ఎయిర్ టు ఎస్. ఇది 1 ఇంచ్ సెన్సార్తో వస్తుంది అండ్ టాప్ సైడ్ కూడా సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో చూద్దాం. ఈ డ్రోన్ అనేది కాంబో ప్యాక్ ఒక చిన్న బాక్స్లో వస్తుంది. చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంది బాక్స్ కూడా మనం క్యారీ చేయడానికి. ఈ బాక్స్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. డీజే ఎయిర్ టు ఎస్ ఇమేజ్ ప్రింట్ అయ్యింది. ఇది కాంబో ప్యాక్ 3 బ్యాటరీస్తో వస్తుంది. బాటంలో మనకి ఈ బ్రాండ్ ఒక సీరియల్ నెంబరు, మన దగ్గర ఉన్న డ్రోన్ సీరియల్ నెంబర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఇన్సైడ్ బాక్స్లో మనకి ఏమేమైతే ఐటమ్స్ వస్తాయో, ఏమేమి స్పేర్స్ పార్ట్స్, ఏమేమి యాక్సెసరీస్ వస్తాయో వాటన్నిటి ఇమేజెస్ ఉంటాయి. 1 ఇంచ్ సెన్సార్ అండ్ ADS-B ఎయిర్ సెన్స్ టెక్నాలజీ తోటి ఈ డీజే ఎయిర్ టు ఎస్ డిజైన్ చేశారు. ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసి బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా బయటికి తీసి చూద్దాం. మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది, అలాగే వచ్చిన యాక్సెసరీస్ బాక్స్ ఉంటుంది. అంటే కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఒక బ్యాగ్లో పెట్టేసేసి ఆ బ్యాగ్ని బాక్స్లో ప్యాక్ చేసి ఇస్తారు మనకి. సో యాక్సెసరీస్ బాక్స్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఉంది ఈ బాక్స్లో. ఇది కాంబో ప్యాక్ అవ్వడం వల్ల దీనిలో మొత్తం 3 సెట్లు ప్రొపెల్లర్స్ వస్తాయి. అంటే 12 ప్రొపెల్లర్స్ మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే రిమోట్కి ఉండే థంబ్ గ్రిప్స్, 2 గ్రిప్స్, ఎక్స్ట్రా గ్రిప్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. Type-C కేబుల్ మనము డ్రోన్ ఫర్మ్వేర్ని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. మొబైల్ కేబుల్స్, మనం వాడే మొబైల్ని రిమోట్ కంట్రోలర్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే కేబుల్స్. ఒక మైక్రో USB అండ్ Type-C, ఇంకొకటి లైట్నింగ్ కేబుల్ ఐఫోన్ కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఒక బాక్స్ ఉంది, ఇదేంటో చూద్దాం. ఈ బాక్స్ డీజే లోగోతోటి చాలా స్లిమ్గా చాలా బాగుంది బాక్స్. ఇదేంటో చూద్దాం. బాక్స్లో మనకి ND ఫిల్టర్ కిట్ ఇస్తున్నారు. ఈ ND ఫిల్టర్ కిట్ వచ్చే బాక్స్ చాలా బాగుంది. ఈ ND ఫిల్టర్స్ 4 ND ఫిల్టర్స్ మన కాంబో ప్యాక్లో వస్తాయి. ND4, ND8, ND16 అండ్ ND32. ఈ 4 ND ఫిల్టర్స్ మనకి కాంబో ప్యాక్లోనే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. డ్రోన్ మొత్తం కూడా ఒక బ్యాగ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బ్యాగ్ మనం క్యారీ కేస్ లాగా ఉపయోగించవచ్చు. బ్యాగ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ డీజే లోగో తోటి ఉంది బ్యాగ్. సో బ్యాగ్లో ఉన్న ఐటమ్ మొత్తం ఇవి.
రిమోట్ కంట్రోలర్ డిజైన్ చాలా బాగుంది. ఇంతకుముందు మ్యావిక్ 2 సిరీస్లో ఏంటంటే రిమోట్ కంట్రోలర్ చాలా చిన్నగా ఉండేది అండ్ రిమోట్కి మన మొబైల్ కూడా కింద సైడ్ మనం ఫిట్ చేసుకుంటాం. సో దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనం ఫ్లై చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇన్కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఎయిర్ 2Sకి వచ్చిన రిమోట్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అండ్ యాంటీనాస్ కూడా ఇన్ బాడీ యాంటీనాస్, అలాగే మనం మొబైల్ పెట్టే హోల్డర్లో యాంటీనాస్ ఉంటాయి. సో ఎక్స్ట్రా కూడా యాంటీనాస్ ఏమీ ఉండవు, మనం మొబైల్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. అలాగే మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసే కేబుల్ కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. రిమోట్ చాలా బాగుంది, మనం ఆపరేట్ చేయడానికి చాలా హ్యాండీగా ఉంది. కాంబో ప్యాక్లో మనకి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ హబ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనం ఒకేసారి 3 బ్యాటరీస్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము. అయితే DJI బ్రాండెడ్ మనకి హబ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే 3 బ్యాటరీస్ మనం ఛార్జింగ్ పెడితే 3 బ్యాటరీస్ 1 by 1 ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆటోమేటిక్గా ఛార్జింగ్ ఎక్కుతాయి. 3 ఎట్ ఏ టైం అయితే ఛార్జింగ్ ఎక్కవు. అలాగే ఒక యాక్సెసరీస్ బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. యాక్సెసరీస్ బాక్స్లో ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఛార్జర్తో పాటు పవర్ కేబుల్, ఎయిర్ 2S కాంబో ప్యాక్లో మనకి 3 బ్యాటరీస్ వస్తాయి. ఒక డ్రోన్కి ఫిట్ చేసి ఉంటుంది. 2 బ్యాటరీస్ యాక్సెసరీస్ బాక్స్లో వస్తాయి. అలాగే బ్యాటరీని పవర్ బ్యాంక్గా మార్చుకునే ఒక అడాప్టర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది మనం ఎప్పుడైనా బ్యాటరీస్ ఫుల్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం పవర్ బ్యాంక్గా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ అడాప్టర్ని బ్యాటరీకి ఫిట్ చేసేసి మనకి దీనికి 2 USB పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 USB పోర్ట్స్ నుంచి మనం USB కేబుల్స్ తోటి పవర్ బ్యాంక్లా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే రిమోట్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి కానీ, లేదంటే మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, ట్యాబ్స్ కానీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఇక ఎయిర్ 2S ద మెయిన్ డ్రోన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. డ్రోన్ వెయిట్ చాలా తక్కువగా ఉంది అండ్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. పట్టుకోవడానికి ఇది చాలా స్టడీగా అండ్ ఎక్కువ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఎయిర్ 2S స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎయిర్ 2Sకి టాప్ సైడ్ కూడా 2 సెన్సార్స్ ఇచ్చారు. అంటే డ్రోన్కి పైవైపు ఉండే ఆబ్స్టకిల్స్ని కూడా ఇది డిటెక్ట్ చేసుకోగలదు. అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ 2 సెన్సార్స్ ఉంటాయి, ఫ్రంట్ సైడ్ ఆబ్స్టకిల్ సెన్సింగ్ కోసం. బ్యాక్ సైడ్ 2 సెన్సార్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్ సైడ్ ఆబ్స్టకిల్ సెన్సింగ్ కోసం. అలాగే బాటంలో కూడా ఆబ్స్టకిల్ సెన్సింగ్ ఉంటుంది. అలాగే బాటంలో ఒక ఆక్సిలరీ లైటింగ్ కూడా, LED లైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ లైట్ వల్ల ఏంటంటే మనకి లో లైట్ కండిషన్స్లో మనం ఫ్లై చేసేటప్పుడు, టేక్ ఆఫ్ కానీ ల్యాండింగ్ అని అయ్యేటప్పుడు ఆ ప్రిమిసెస్ని ఇది క్యాప్చర్ చేసుకోవడం కోసం మనకి ఇక్కడ లైటింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఈ సెన్సార్స్ అనేవి ఆ బాటమ్ ప్లేస్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రిసిషన్ ల్యాండింగ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. గింబల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఒక గింబల్ ప్రొటెక్టర్ ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. కెమెరా మీద DJI 1" 20 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అని రాసింది. ఇది 1" సెన్సార్ కెమెరా. సో ఈ రేంజ్లో మ్యావిక్ సిరీస్లో ఇంతకుముందు మ్యావిక్ 2 Pro హ్యాసల్బ్లేడ్ కెమెరా 1" సెన్సార్తో వచ్చేది. దాని తర్వాత 1" సెన్సార్తో వచ్చిన కెమెరా ఇది. ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకి DJI Air 2S కాంబో ప్యాక్లో మనకు వచ్చే పార్ట్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇనీషియల్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, బేసిక్ ఆపరేటింగ్ ఎలా చేయాలి, DJI Air 2Sలో ఉన్న స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం. మరిన్ని వీడియోల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.